There was a question. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Il y avait une question. You know that? That is the question. What we were talking about actually. C'est une question donc, qui porte justement sur ce dont nous parlions. It's when we are faced with many challenges, Quand nous sommes confrontés challenges, à des difficultés, then the stress is coming because you are involved in this le stress vient dunya, parce qu'on est confronté à la difficulté de la the dunya, stuff. qui est difficile. Then comes our bad characteristics that are coming up. Et alors nos mauvais caractères ressortent, Like anger. comme la colère. Oh, anything connected with that. Toute chose. Meanness. To be mean. Anything. There are so many, there's 80,000 of them. So. Donc Intolerance. l'intolérance. And our prayers, they are not really well done in that state. Dans cet état, nos prières ne sont pas faites correctement. Also the zikr is difficult to make the zikr. Aussi, c'est difficile de faire le zikr. Yes? You understand? Yes. Anna, you understand? I'm constantly thinking of this. I think you're an expert. Everyone is expert. Chacun est expert dans ce genre de problématique. She's talking about a thing. She's talking about things which are the ego doesn't like. Il aborde des sujets que l'ego n'aime pas. Yeah? Ego doesn't like things. But the ego likes something else. Mais l'ego aime quelque chose d'autre. Yes, it likes to be the things as it likes. Il aime que les choses soient comme il le souhaite. As it thinks the things should develop or move. It likes if it happens like it thinks or imagines. By that, fulfilling its wishes. Il aime que les choses se déroulent comme il l'imagine et que ça remplisse ses désirs. With different wishes, endless wishes. Nous avons des espoirs différents, des espoirs sans limite, des souhaits sans limite. That is what the ego likes. C'est ce que l'ego aime. Now, what happens is the opposite, let's say. Et on peut dire que ce qui arrive en réalité, c'est l'opposé. Yes, you have to carry someone. Vous devez porter quelqu'un. You have to carry difficult
difficile. You cannot relax. Vous ne pouvez pas être détendu. Nous ne pouvons pas être détendus. You cannot fulfill your wishes, what the ego likes, to feel well. On n'arrive pas à satisfaire les désirs de notre ego, de se sentir bien. So the reaction is anger, mainly anger. Et donc la plupart du temps, la réaction, c'est la colère. Anger is the head of it, head. La colère, c'est le chef, la tête de tout ça. Under the anger, there's coming many different, like what you said. No, this or that, but it's anger. Au-dessous de la colère, il y a toute une série de caractères qui s'y rapportent. Anger in the sense of rebellion. La colère, c'est dans le sens de la rébellion. You are rebelling. Vous vous rebellez. You are giving resistance. Vous résistez. Resistance. La résistance. Very good. Yes, you're giving resistance against what happens. Vous résistez à ce qui arrive. What Allah is making. À ce que Allah finalement You resist. réalise. Your ego resist. Vous résistez. Only your ego. Votre ego, seulement votre ego résiste. That it is its characteristics. C'est sa Main characteristic. sa principale Written caractéristique. Quran, Holy Quran. Oui, Bismillahirrahmanirrahim. dans le Saint-Coran, In Surah Ikra, Bismillah, verily the nafs or the nafs is rebellious, I think. No. It's saying, it thinks, verily the nafs is thinking that it's independent. véritablement, l'ego pense qu'il est indépendant. Because rebellious, you can only be if you think you are independent. Parce qu'on peut être rebelle finalement que lorsqu'on pense qu'on est indépendant. Yes, if you think you are independent, you think, this must be. Dès que vous pensez que vous êtes indépendant, You're not seeing in that moment that everything is connected. vous ne voyez plus que toute chose est connectée. Everything is connected. Toute chose est connectée. And there is nothing, what is happening, which is without a sense, without a wisdom, you know? Il n'y a rien de ce Without qui... the good, actually. Without the good coming. Il n'y a rien de ce qui se passe qui ne soit relié à un sens et à une raison profonde et bonne raison. Nothing. So, and the way, that is the way, that is the main thing. If you want to explain the way, Si vous voulez expliquer la voie our way, ou notre voie, this is the way. To be in line, to agree, in line with what happens. c'est d'accepter ce qui arrive And to do the opposite, what your ego likes. et de faire l'opposé de ce que votre ego aime. That is the way. Very simple, but it's not so simple. C'est la voie, c'est très simple, mais en réalité ce n'est pas si simple. It's simple, but to do it is not so simple. C'est simple, mais à réaliser ce n'est pas si simple. Why? Pourquoi? Why? If you know the benefits, why it's not simple? Pourquoi, si l'on connaît le bénéfice de cela, pourquoi ce n'est pas si simple? Because our ego is very hard. It's a hard, not a stone, a mountain. Parce que notre ego est très dur. A mountain.
pas une pierre, c'est une montagne. Why? Because habits. À cause des habitudes. Habits, it's all about habits. Tout est une question Habits d'habitude. become hard, yes, like a mountain. L'habitude le rend dur comme une montagne. And to leave a habit is very difficult. De quitter les habitudes, c'est très difficile. Depending on the intensity of your ego, Ça of the dépend rebellion of your ego. de l'intensité de l'ego, de l'intensité de la rébellion. Take smoking. On prend l'exemple For some people, how difficult is de it la to leave cigarette. smoking? Pour certaines personnes, c'est tellement difficile d'abandonner I know a person. la cigarette. He's about to die Je connais une personne qui est sur le point de mourir presque from his sickness, de cette maladie de la fumée, but he cannot stop smoking. mais il n'arrive pas à arrêter de fumer. He knows that it's very bad, Il sait que c'est très mauvais, but he cannot stop smoking. mais il n'arrive pas à arrêter. He says, I like it. Il dit, j'aime ça. And his doctor Et son docteur, also he's smoking. il fume également, After the operation, après l'opération. he said to him, come to me in my office, you have a cigarette. Viens avec moi dans mon bureau, on va fumer, on va en griller une. And they are very happy. Ils sont très contents Very happy to smoke. de fumer. Then the patient, he says to the doctor, what is, Et donc le malade dit you au are a doctor? docteur, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un docteur? He says, yes, Oui. this is my Lasker, we say, this is my Lasker as in Germany, you say, this is my Maladie. C'est moderne. huh? Yes, this is my wife. Some people they say, I'm drinking, this is my wife. Huh? My little vice. It's my little vice. C'est mon vice, mon petit vice. It's my little wife. Very little, so little, it's not so little. C'est pas si petit, non, ce n'est pas si petit. You will see how little it is. Tu verras, You have no breath quand to say lie, lie. tu n'auras plus de souffle pour dire là, il est mort. And it's not something. C'est pas si petit que ça. The doctor says, this is my little vice. This is my little vice. Le docteur dit, c'est mon I petit have vice. also a little vice. J'ai aussi un Not petit only vice. you. Il n'y a pas que toi. He has this vice, he has this one. I must also have a vice. Il a un vice. Must have. Moi aussi, je dois avoir un And petit since vice. I have no time, I'm a doctor. Comme je n'ai pas de Every temps, time, this is my je suis un I docteur. choose this. J'ai choisi ce petit vice-là. You see, how is it? Vous voyez He cannot comment ça leave it. peut être. He doesn't like, he can. You can leave everything, On peut quitter toute chose, but you don't want. mais vous ne voulez And pas. the ego L'ego ne veut pas. doesn't want. And Shaitan says to him, say to him, it's my little vice. Et Shaitan, je suis sûr, il dit, dis-lui, c'est mon petit vice. It's Shaitan. Shaitan Shaitan gives that thinking. donne l'inspiration. We have habits, Nous avons des habitudes, and it is very difficult. et c'est très difficile. It's our character, it's in our character, rooted. C'est Rooted. dans les It was the racines character. de notre It's caractère. rooted in our character. And C'est enraciné dans nos caractères. if you change it, it is in Allah's hand. But the way is about trying hard to change. Mais Try. Don't give up. la voie, c'est d'essayer de changer fermement. It's very difficult. D'essayer de changer ces mauvaises habitudes. But you can resist the bad things also. Mais vous pouvez résister aussi aux mauvaises choses. You have to fight it. Vous devez combattre. And as we said today, Comme nous le disions aujourd'hui, use
recevoir help le soutien of Allah, d'Allah, the help of Allah, the help of Rasulullah, the help of Yeshua. le There's soutien help. du prophète, Every time you do something in that direction, there's help coming ahead. le soutien de votre chair. Chaque fois que vous faites un pas pour quitter ses habitudes, vous avez du soutien. If that man would stop, so he says, no, okay, Si I'm c'est stopping. If he is a doctor, if he has some mind, but it's left already, s'il avait un cerveau, une intelligence, he would say to the patient, look, let's make an oath, we two il together, we aurait stop dit à son smoking patient, for him, for his patient. Because you must know how bad it is for him. parce que pour sauver son patient, parce qu'il sait combien c'est mauvais pour lui, il aurait dit faisons un vœu. Instead of that, he says, let's have a cigarette. Au lieu de ça, il dit And he is happy to have another operation, another 10,000 euros, 15,000 euros. allons Very fumer good, very good. avec une nouvelle opération derrière et une prestation payante. So, if he would stop it, S'il avait arrêté, all the angels, they are ready to help him. tous les anges étaient prêts à aider. All of them, they help him. They give him Tous support, auraient envoyé du soutien, timely support. They du help soutien him. divin. If you manage Si vous arrivez à to smile sourire to your husband à votre mari when he comes home, quand il rentre à la maison, even you are very angry, même si vous êtes très en colère, for some reason, pour quelque raison que ce soit, but you say, no, et I'm vous dites smiling, non, je souris. because Sheikh Hassan said, Le chef a dit smile, je devrais sourire. so that man, Alors, he is also not easy for him. parce que pour cet homme, ce n'est pas non plus facile. And if he is going outside, it's also a kind of jihad. Parce que le fait d'aller à l'extérieur, c'est aussi To une go on the sorte de streets, combat. to go on the streets, these days, Aujourd'hui, de nos it's jours, like a jihad. sortir dans les rues, c'est comme un combat, And whatever difficulties. quelles que soient les Or, difficultés. you know, if you manage to smile so that he gets a sign, this is my place of repose. Si vous arrivez à sourire de telle sorte que votre mari puisse sentir que c'est son Yeah. lieu de repos. Here I can relax. Ici, je peux me relaxer. Yes, my wife is the queen Ma femme est la reine of my home, de ma maison. and through her, À travers elle, through her good attitude de bonnes attitudes, towards spirituality, à travers la spiritualité, she is preparing the place elle me prépare la place for a good harmonizing. pour une bonne We have also harmonizers. harmonie. If my wife is angry, I have a harmonizer also. Moi aussi, quand ma femme est en colère, j'ai un harmoniseur. This you can buy. Ça, vous pouvez l'acheter. This is very, very esoteric. C'est pas ésotérique. Very, it has very certain measurements. It's very exactly. Put here. Je le place là pour l'harmonisation. This gives harmony. Not only me, no. For 2 kilometers. Simplement pour moi, c'est aussi 2 km à la ronde. But still I get angry with it. Yes, you see, the people who put Islam, it is good, it's really good. Try it. Essayez-le. Try it. We do for you for some. On va essayer de vous I entendre. know the man who makes it. Je connais ceux qui sont là ou qui les fabriquent. We are selling it, so. On les vendra. No, it's good.
It's good. Honnêtement, It's only an example. I'm saying c'est un exemple. you cannot do what this thing is doing. Vous n'arriveriez pas à faire ce que cette chose est en mesure de faire. And there's only some laws, some divinely laws. En fait, il n'y a qu'une loi divine. This is based on divinely laws. C'est basé sur la Very loi simple divine. laws. Divinely laws. Qubits and like this and like that. And Sur the la material. And so together gives some La forme harmonization. et le matériau qui donne cette harmonisation. If you apply the rules of Sufism, Si vous appliquiez les règles du soufisme, no, we are not so modern, of Islam, de l'islam, it's better. Islam is ce serait beautiful. mieux. L'islam est Islam, the magnifique. fake Islam is beautiful. Ouais, l'islam, Because in Islam, you have salam, parce que the peace. dans l'islam, vous avez la It's the paix. peace. You understand? Vous comprenez? You are a harmonizer. Vous êtes l'harmoniseur. Yes. And that is especially the task of the ladies. Et c'est spécialement justement la tâche des Yes. épouses, des femmes. Yes. Because they are coming from a different aspect. We are coming from one aspect, Parce que from Allah. You are coming from one aspect of Allah. elles viennent de différents aspects de Allah. You are coming from one Allah. aspect of Jamal. Vous venez de l'aspect, disons, de la beauté. You understand? Vous comprenez? Beauty. La beauté. Beauty is not something which you have to work for it. La beauté, c'est pas quelque chose que vous travaillez. You have to do, you have to think, you have to speak, you have to arrange, Vous devez you faire, have to plan, vous planifier, vous parler. make it. No, it has nothing to do with doing, with thinking, Ça n'a rien à voir avec acting, with agir. planning. It has only to do with being. C'est être. Being. Ça You va. are beautiful. Vous êtes And belle. for to be, you don't have to do anything for being. Vous n'avez rien à faire pour être. No. But if you leave the doing, coming up, Si vous arrêtez des then it's your actions, secret. la beauté se développe. If you can take from that secret, C'est un secret, vous pouvez prendre de ce secret. 1 million, 1 million, you are 1 million. Your husband comes. Votre époux rentre, qu'est-ce qui se passe? What happened? What happened? And you will be blessed. Et l'être, et vous seriez Angels bénis. bless you, pray for you, give you everything. Les anges prieraient pour vous. And as we said today, there was many answers today Et il y a eu déjà plusieurs on réponses this question. sur ce sujet aujourd'hui. Comme nous le disions, Same situation. c'est la même situation pour And d'autres. to try to, if you see the stress Si vous voyez le stress and anger, the prophet said, et la colère, if you are angry, if if you notice, si vous remarquez, first of all you must be thankful if you notice your state. vous devez penser à votre It's état. very good. Then if you notice that you are angry, Si vous remarquez que vous êtes en colère, you sit down. asseyez-vous. If it is not enough to calm down, you lie down. Si ça ne suffit pas à faire descendre la colère, Breath. allongez-vous Watch your breath. et contrôlez votre respiration, Only breath. Breath in, breath out. votre expiration, Watch votre your expiration. Surveillez. Or if it is very bad, you have to take a wudu Et or a si shower. c'est une If you are colère full of fire, pleine de feu, take a shower. prenez une douche et refaites votre wudu. Yes, there is a practical material thing, but inside also. So you have to relax. How you relax? Nous devons nous détendre. What we said today, not to
not to say, or to stop saying, this is me, this I am, this I am. Il faut arrêter This de stress. se dire I am je suis this ceci, stress, I je am suis that. ce stress, je suis la situation. This situation, this dreadful, this fear, this Cette peur terrible, desperation, ce désespoir, this quarreling, cette this querelle, anger, this is cette me. colère, c'est I moi, exist. je suis cela. Must be, because yesterday and before yesterday, and all the days, Parce que hier, avant-hier, the last 10 years, 20 years, 10, was like that. 20 dernières années, This is me. c'est moi. No, Non, it's not you. c'est pas vous, It's not you. ce n'est pas vous. It's not you. There's nothing to do with you. Ça n'a rien à voir avec vous. Only illusion. C'est juste de l'illusion. It's not you. Ce n'est pas vous. Say, I'm not that. Dites, je ne suis pas cela, I'm something else. je suis quelque chose d'autre. Don't identify yourself as that. Ne vous identifiez pas à cela. Take a distance and Prenez une distance. this happening, which gives you stress and letting things coming out. This is also good. Say it's good. Dites que c'est This is a good question. A good ce qui question. vous arrive aussi, quand ça sort If comme you ça, see, c'est une bonne chose. if you see, Et c'est une bonne question. Parce que vous vous regardez. because that's the beginning. C'est le début. Vous observez aussi. What is this all about? De quoi s'agit-il? It's all about knowing Allah, C'est la question de se connaître Allah. knowing God. Connaître le Seigneur. There's nothing else important but knowing God. Il n'y a rien d'autre si ce n'est connaître son Seigneur. There's nothing else. And he said it in another hadith, Il l'a dit dans that I un wanted to be known. hadith. And I created everything because I wanted to be known. I was hidden and I want to be known, J'étais un trésor caché to appear. et j'ai souhaité être connu, apparaître. Out of my J'ai créé toute chose pour cela. qudra, of my power, De mon overflow pouvoir, of power. That's enough. de mon pouvoir So absolu. you reward it? No. Est-ce qu'on peut récompenser tout cela? Non. That's enough. Only that. Yes. Ça suffit. So, in the beginning, you know Allah through the opposite. Au début, vous connaissez Allah à travers l'opposé. Yeah? In the beginning, there's two ways to know Allah. Il y a deux voies pour connaître Allah. By himself, through himself, Par lui et à travers lui, or through what he is not. ou à travers ce qu'il n'est pas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Stop. Ce sont les deux voies. Whole sentence is the best sentence you can say. Prophet said. Cette phrase, Sallallahu Alaihi Wasallam, he said that I am saying one sentence. je vais vous dire, And it's a sentence, every prophet said that, tous everyone, les prophètes ont every dit single cela, prophet said the same sentence. on dit la même phrase. And it's the best sentence a human being can say. C'est la plus belle phrase qu'un être humain puisse dire. And they said, what is it, Ya Rasulullah? He said, it's La ilaha illallah. Ils ont demandé quelle est cette phrase. La ilaha illallah. If you look to La ilaha, Si vous regardez le sens de la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, there is a zikr, so certain sheikhs and awliya and tariqat say, they make La very long. La ilaha very long. Illallah. font un zik dans certains tariqas juste avec cette partie. They make it long Ils le font très long. because to put everything, because it's ego is La
La ilaha. There is the ego, and it is endless. Il allonge, Valley parce of que darkness. c'est une vallée sans limite de ténèbres, donc il l'allonge. Terrible, endless valley of darkness. Oh, no end. C'est So une that vallée is sans very long. No end for that. And then he said, Illallah. Et ensuite ils disent illallah. Looking at this, you say this is not. There is only Allah. Pour regarder ce qui n'est pas, Yes, you can know Allah by His opposite, et vous pouvez by what connaître He is Allah not, par ce qu'il n'est pas. and by what He is. Parce Two que ways. c'est les deux voies pour le connaître. So, that is good. You see, Donc c'est it's good. c'est bon Isn't it? finalement. It's a good chance. C'est une bonne chance, c'est une opportunité. Very good chance. And the way is to look at it with distance. De And prendre de then, la distance, de regarder. important is the fact that in the difficult state you cannot overcome your nafs to make zikr. Et ensuite, de savoir que dans les situations difficiles, You say, zikr becomes hard, no? Is it? je me dis, It's difficult to make zikr. c'est difficile de faire les zikr Is it? quand on est dans cet état. Because it's hard. And you are angry. Parce And qu'on when est you are angry, en colère, you don't like to forgive. But what is more astonishing, you also don't like to be forgiven. et quand on est en colère, on n'aime pas pardonner, on n'aime pas non plus être pardonné. Because in reality, you know why? Vous savez In pourquoi? reality, you are angry with yourself only. Parce qu'en réalité, vous n'êtes en colère que contre vous-même. That is the point. C'est le point. Because the injustice, yes, which you do to your soul, that you're doing it to your soul. Because you must not do this. Toute injustice, en fait, est contre votre âme. You are unjust. You say, I'm unjust to her. They are saying, she's unjust to him. No. Les gens disent, elle est injuste. There is only Injuste avec lui ou il est injuste avec elle. Et c'est une projection. You are unjust to yourself, written in the Quran. Vous n'êtes en réalité injuste qu'envers vous-même. They damage themselves. En réalité, But Allah is not ils se portent tort à eux-mêmes. staying outside from that. Restez à l'écart. If you damage yourself, it's your damage, it's the stuff. I mean, you know, it is, you are unjust to yourself. Finalement, vous êtes injuste avec vous-même, simplement. You understand? Est-ce que vous comprenez? You understand? Vous comprenez? No. No, No, I'm sorry. no. When you are angry Quand vous êtes en about colère, something, in Germany it's very nice. en allemand, c'est très bien. Expression. L'expression est bonne. Habe ich mich wieder geärgert? Ach, ich muss mich wieder ärgern. That means, in translation, I have to be angry with myself. I have to anger myself. Alors, en Germain, il dit, je dois être en colère contre moi-même. Muss ich mich wieder ärgern? They are saying, I have to be angry with myself. I have to be angry. Who said you have to be angry with Qui yourself? a dit, vous deviez être en colère avec vous-même? Who said you have to be angry with yourself? Qui a dit ça? I am saying, I Je have to be angry with myself. Je dois être. Je In dois English you comprendre say moi only I am angry. Yeah. Isn't try to take up this space is just, for me, the scariest part of the anger is there's me, but if it was only me, it would just be like eating me up. But the problem is that anger, for me, what's scary is that it destroys everything around me, and that's
the worst part of it, Right. is that you hurt everyone. Of course. And it's like really, when Of you're course. very angry, you really hurt everyone. Right. And that's Right. even worse. Right. So stop it. Quand vous êtes en colère, je blesse tout le monde. I wish. Vous avez raison, donc arrêtez. Stop it for your sake. Stoppez. Pour vous, stoppez d'abord. Because you have finished, everything finished for you. You understand? If it was only For your sake, you have to finish it first. Pour votre salut, When you finish for yourself, you finish it for them. vous-même. Et quand vous le terminez pour vous, vous le terminez pour les autres. Rumi, he was saying this. C'est Rumi qui a dit cela. He said, the angry person, he sets everything on fire. it's destroyed. Yes. You said you are fire in that moment, and you set everything around you in fire. That's true, very true. Quand vous êtes en colère, vous êtes en feu et vous brûlez tout autour de vous. Not only yourself, but everything else. Like a fire, like a fire. La colère, c'est comme un Burning feu. everything. Ça brûle tout. Everything which is possible to be burnt. Tout ce qui peut être brûlé est brûlé par la colère. Yeah, this is. I want to make a question. The sins. Not the sins. Not burning the sins. Who is it? No, you say everything is burning with fire, but not the sins. Not the sins, it's getting more. The sins are getting more. Yes. No, it's not true. The sins are also burning. Oh, That's a good thing. Please. Fire is fire. It's a cleaning thing. Doesn't matter. Huh? One of my problems is that I'm very sensitive for the anger of others. And other people also have this tendency of provoking by being so-called, they try to get you angry because they are angry, but they're not aware of their anger, and so they want to bring it out. À la colère des autres. It sounds a little bit complicated, but there is a lot of anger, and a lot of people are not. They say, I'm not that person. I'm a very sweet person. I'm wonderful, but they are not. They have a lot of hidden anger. You know, it's like hidden shriek. It's like hidden bad things. You know, we know. That's why you need somebody to tell you your hidden vices, huh? And I'm really always reacting on hidden anger. When people are constantly provoking me with their anger and going on and acting smiling, and then at a certain moment I can explode, and then they're very happy because this is exactly what they want. Et à certains moments, je peux exploser et les gens sont très contents. But I try. It's like very. I'm sorry, but this is like I cannot because in a way I mean. They go on and on and on and on and on and on. So. Les gens appuient et j'explose. It happens a lot. Leave them. Quittez ces gens. Yeah, If such a person is with you, Les gens you comme have ça, to leave him. For the moment. pour le moment, Until he is. évitez-les. Until he is coming down. That is the advice. If someone is quarreling with you, Si quelqu'un vous cherche querelle, you have to leave vous the l'évitez. room. Vous quittez la pièce. well, if they're part of your family, it's difficult. Doesn't it? Donc ce n'est pas de la famille, une partie de la famille, mais Go out. ça n'a pas d'importance, vous sortez. Until you can manage. Jusqu'à ce que vous puissiez le porter. One day you will manage. Et un jour, vous pourrez They porter. provoke you, but you will not answer. No, that's true, but then On vous something. provoquera, mais vous ne répondrez pas. I'm scared of the dying part, of the not relation, because you don't take the person serious in a way. You must not take him serious. Vous ne devez pas prendre la personne au sérieux. We are just talking about this. Not taking serious this part of our ego. Justement, If you take him serious, it is terrible. de ne pas prendre les choses au That is what sérieux. he wants. C'est ce que veut l'ego. That is what he wants. That's right. You want
that you take him serious. Il veut que vous le preniez au sérieux. But it is not serious. Ce n'est pas sérieux. He wants actually, it's a love. Actually, this is all about love. This is the funny part of that. This is love. Tout est question There's only love. d'amour. Either two possibilities. There's a love Où il y a de l'amour, or the absence of love. ou l'opposé de l'amour. La ilaha illallah. Ben, When there is absence of love, quand il n'y a pas d'amour, love, real love, d'amour réel, then that person tries to get it with any means. You want only you are that you look to him and take him serious, as you said. la personne cherche donc You look to him. à être He wants your regardé. attention. Il veut votre soi-disant attention, pas plus. And they know you. Because you are open, there is you are danger. You are very open. And you have love. And you are connected. And the people, they feel this. But you are living in Les gens vous connaissent, sachez. you are living in Vous êtes très ouverte, a les aimer. situation where the people who surround you, Vous êtes dans une situation où les gens autour de vous they don't give back to you. ne vous They renvoient take pas. from you. Ils prennent de vous, mais ils ne vous renvoient pas And you don't know de l'amour. how to. Sometimes you have to close it. De temps en temps, vous devez fermer un peu. You know, sometimes you must close it. Vous devez fermer le robinet. You must, that is why we are saying all this. And today in the morning you said a lot, what is what? This ego thing is not worth to be seen serious. It's not serious. Serious is the upper. And if you have someone in front of you who is angry Quelqu'un or like, de you coléreux, have to look at it like a child. It's a child. vous devez le It's a regarder little child. comme un petit enfant, pas le prendre au sérieux. Child. Angry child. That make them more angry if you do that. Yes, don't do this openly. Faites-le ouvertement, même si ça le rend plus en colère. Play, do as if you take him serious. Jouez à le prendre au sérieux aussi. Say, oh, very good. Yes, oh, you know, come on. Tell me, what is it? Very important. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de si important? The Sheikh is doing this with us. He was doing it. Now he's finished. Le chef faisait ça avec nous But he was doing pendant des it, and années. still he's doing Et it. même With some people, parfois avec certaines personnes, il continue. same thing. Les mêmes choses. You come to the Sheikh Vous venez voir le with chef something. avec quelque chose. Yes, very good. Very important. Et il nous dit, oui, c'est très You're important. important. Vous êtes très important. You are an important one. Vous êtes quelqu'un de très Make it. important. Make it. It is good. Faites-le, c'est très bien. That is your question. Yes, a very important question. No? C'est votre vision, oui, c'est une vision très, très importante. What shall he do? Qu'est-ce qu'on peut He gives you also a bonbon. Il vous donne aussi un bonbon. It's okay. Protect yourself Protégez-vous by wisdom. par la sagesse. If you have to play, play. Si vous devez jouer, faire la comédie, jouez. If you have to act, Si vous devez agir, agissez. you have to be clever because you have to protect yourself, Vous devez être intelligent. especially you, Vous devez vous protéger, spécialement vous. because you're open. Parce que vous êtes ouverte. People, they, without knowing, they don't realize, but they feel it. The unconscious, they feel they can take from you. Les gens, ils sentent, sans même le réaliser, ils sentent qu'ils peuvent prendre beaucoup de vous. But they have to learn. Mais les gens They have also to learn. doivent aussi apprendre. And when you make
limits, Et quand some vous placez limits, des limites, then they are forced to look at themselves. donc ils sont obligés de se regarder aussi eux-mêmes. They take it for granted. Don't get angry, don't get angry. If you get angry, you are caught. Ne soyez pas en colère, ne vous mettez pas en colère, sinon vous ratez, You fell in the trap. vous tombez dans The le piège. trap. No, don't get angry. Don't get angry, don't get angry, don't get angry. Don't get angry. En fait, That's wisdom. For now, up to the end of your life, enough wisdom. c'est une sagesse suffisante à partir de maintenant jusqu'à la fin de vos jours. Because I'm repeating, finally, Est-ce que je le répète? doesn't matter what happens outside, finally, if you get angry, this is yourself. Finalement, c'est contre vous-même. It's yourself. Is it? N'est-ce pas? N'est-ce pas? No, I'm saying you have to think about it. If you notice that statement, then you have to forgive yourself. You understand? Si vous avez remarqué cet état, c'est bien, mais vous devez maintenant vous When pardonner. you realize it is yourself, because you're like a child, like an angry child who didn't get his Parce que wish from his mother vous or êtes, father or I don't know who. vous êtes comme un enfant, So he's very angry. en colère contre son père ou sa mère, on He ne sait pas, didn't get what he wanted. qui n'a pas eu ce qu'il He voulait. wanted the love from his mother, but he didn't know. Il voulait de l'amour He's very angry. de sa mère, il ne l'a pas eu, donc il est très en colère, par exemple. That is you. C'est lui, ouais, à ce moment-là. So you say, I am angry. I'm now angry because I don't get it. And what I wanted so much. And now I'm very angry. First I am sad, and then I'm angry. La première chose, je suis triste, et ensuite je suis en colère. And you don't have to be sad or angry Et en réalité, vous ne devez pas, vous n'avez pas à être to be sad. triste ou en colère. You are doing to yourself. Tout ça, c'est contre You vous. to you. C'est de vous You decide. contre vous. You decide this. Décidez. You to you. You Décidez. decide. Now I'm sad. Moi, maintenant, je suis Non. triste. No, also I am very angry Et ensuite, maintenant aussi, je suis très en colère. because I want. Parce que I have very strong ego, very strong. I want this, and then I'm very angry. j'ai un ego très fort. Et je suis très en colère. For that, sinning, let's say, sinning, it's a sin, it's Un péché. a wrong thing. Ah. For that, Pour cette façon, c'est ce genre de péché. for that hurting, Pour cette blessure. because it's a hurting, self-hurting ego. For that hurting, Parce que c'est une you have to forgive yourself. blessure. Vous devez vous pardonner vous-même. It's not always the other. C'est pas If toujours. you forgive yourself, Si vous vous pardonnez, then you forgive others. Like if you get angry and you put everything in fire, then you forgive yourself. How you forgive yourself? comment peut-on se pardonner? Ask Allah to forgive you. Vous demandez à Allah de vous pardonner. Ask Allah to forgive Demandez à Allah. you. He's the one. C'est celui qui pardonne. He's the one. He's the one. And he forgives. He said, if I'm forgiving, Et il le dit, je pardonne. if my servant comes with love, in his emergency case and he asks me for forgiveness, I forgive him before he's finishing his sentence. He's thinking, I forgive him. Si mon serviteur vient en urgence et demande pardon, je le pardonne avant même qu'il finisse sa phrase. When he forgives you, Quand if je he pardonne, forgives you, si vous understand? pardonnez, You have to see it in the right thing. If he forgives you, how you cannot forgive yourself? How? si vous pardonnez, comment pourriez-vous ne pas vous pardonner vous-même? Some people they asking, oh Allah, forgive me. I'm very guilty. Les
leur demande, voilà, pardonne-moi, je suis très coupable. And I forgive you. On va vous pardonner, ça y est, c'est terminé. Don't feel guilty. Ne vous sentez pas If I coupable. forgive you, Si vous avez who are you? qui êtes-vous? Who is that one who is not forgiving Qui est himself? celui-là qui ne se pardonne pas lui-même? I tell you, it's the ego. C'est l'ego. Again À nouveau. and forever. Say, no, I want to be okay. No, I want to sinner. I'm a weak. I want to be so good, so perfect. Tellement parfait, tellement je suis un pécheur. Je suis Forgive me, but I don't like it. I want to be perfect. I want that they look perfect to me. Je veux que les gens me regardent comme quelqu'un de parfait. She says, yeah, oh, she is perfect. Parce que le chef, And everything. je suis. And now I'm a weak one, and nothing. Et And maintenant, I je suis rien. have to ask forgiveness. Je dois même demander People pardon. looking at me. Les gens me regardent. No, I'm not forgiving myself. I make it. Je ne me I pardonne make pas. it. Je le ferai. I can do it. Je peux le faire. And again, next round. That is our ego. C'est notre ego. Repeating. Il répète, il répète, il répète. Then you have to break. Il faut casser ce cycle. Break it. Try to see it and break it. Remarquez-le et ensuite cassez ce cycle. And the zikr, then you make the zikr. Et ensuite vous faites le cycle. Say, start your zikr in such a situation with the words astaghfirullah. Et commencez vos 100 times, 300 times. 300 Astaghfirullah. fois. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Make a sajda. Quand vous êtes dans cet état, Say Yawadu. faites une sajda, une prosternation, dites Yawadu. Then your prayers. Et après vos prières seront acceptées. Fatima.